Hey, hi guys, welcome to another video. My name is I don't know why that came out that way. My name is JJ. Hopefully you guys are doing a-okay today. We're going to be reacting to a Divinez episode 3. Oh, that rhymed with you and me. We're going to be watching Unparalleled and Miracles. We're going to be having the matchup of Raziel versus the restanding Dragon Empire unit that just got released. Well, not released, revealed, or it's going to be revealed this episode. We're going to actually be seeing here in full glory how strong the unit actually is. And it seems to be a little bit of a flashback. You can see kind of like the white border in the background. It's probably going to be a little bit of a backstory as to her tournament arc. But thank you guys for tuning in, stopping on by. Right now, as you can see, the image is currently in Safia. Is to keep us from being copywritten by Bushiroad themselves. If you want to watch their episode, you can watch them live. I've had a little bit of feedback for some people. Give me some advice to kind of either minimize the screen but keep the color, etc. But I kind of like doing it this way so that I want you guys to support Bushiroad and all that they're doing and all the good stuff that they're working on by supporting a community. All I'm doing is not trying to sponge off them and trying to create transformative content, and this is as transformative as it gets. It's completely different color, and we're doing actual commentary and talking about the dialogues of the character. My name is JJ. I review not just CARDFIGHT content and CARDFIGHT stuff, but I also talk about other things as well when it comes to anime in general. I don't know if I'll be doing any of those this time or talking about them, but I like to really discover like the whole process of the hero's journey and how that factors in towards the story of CARDFIGHT Vanguard that came out in 2011, and this is Divinez. This is the current standard format that we're currently playing. We had a bit of a soft reboot. We'll be having DZ01 that should be coming up hopefully just before it's going to be on the I think it's going to be April, just in April. So look forward to it. And we do also happen to have a tournament coming up. It's going to be a remote fight tournament for you veteran players who also will happen to watch this content. Remote fighting for the newer players are for camera tournaments. It's a camera only tournament that you can use to fight against each other, and it allows you to use a lot of the cards that have been released, I think, just before the triple rare booster set. All of that information is in the description below for the tournament, also for writing in, all that good stuff. So without further ado, yes, exactly, it's going to be May 3rd-ish. Just about either May 3rd. Thank you so much. And without further ado, let's get into the episode. Oh, I hope she played X-Orb. For the love of God, please. So what a lot of things that I really like for you old heads that also watch a little bit of the older series of CARDFIGHT Vanguard, they're returning to Cray again. And I am very happy about it, being able to explore the parallels between the human reality and the Cray world. Cray is the extra-dimensional world that belongs to a lot of the CARDFIGHT Vanguard units, because they explore a lot more connectivity and unification. They explore a lot of connection between the people who are playing the cards and the people who live in Planet Cray or being used in that world. You know, it's really cool. What would have been so cool though is that you would have seen maybe some of the older overdressed characters maybe somewhere in there. If it called you a prodigy. She played a Hexorb. I'm so sad. Now played Hexorb, but she stepped over to Dragon Empire. I was so salty.
You need to pass several exams. I mean, rulings, obviously, like learning some of the game mechanics, how they interact and how they work. Like set aside only not only that, but like maybe tournament etiquette, floor rules, policies, etc. Ah, okay. So you can choose to do the exam system to try to become a pro, or if you top enough tournaments, it shows you that you're good enough for the game already, so you don't need to do those exams. I really like that tournament system. It kind of feels like they're trying to introduce Vanguard as a larger thing as a whole, because the previous versions of Dear Days, not Dear Days, I keep on calling this Dear Days, but the previous seasons of Overdress, it always felt as though it was just up and starting. Like Vanguard felt like it was just up and starting. It was just maybe barely part of the world. Like a lot of the characters were like in the background, and you had some people who played tournaments, and you didn't feel like CARDFIGHT Vanguard is a larger part of the tournament sphere. And this is awesome. This is so good. よろしくお願いします。ずっとヴァンガードを続けていきたいならプロにならないとね。それからだ。急に何もかもうまくいかなくなったのは。What happened to her? I guess she started to just buckle under the impression. Oh, she got pressured. I guess that what happens sometimes with tournament players is that you play enough events with the idea that you have to win, you have to win, you have to win, is that you just get fairly overwhelmed. It's sort of like you know, when you start out as a student who does well at everything, but you never learned how to study. So then when you hit a brick wall, you just completely get overwhelmed by like having to actually learn to deal with the stress of failing because you're accustomed of easing through everything. Probably what ended up happening to her. So the prodigy syndrome. Alright, let's skip ahead a little bit because these are some of the ads that support. These are some of the ads that support a company. I can give you a rundown of what they are. This is the Y stuff, the Y support cards. It's for Guilty Gear, and we have Shadowverse Evolve that is out by Side Games. Fantastic game. Hopefully, when I get my product in from Phoenix Farah Cards, I am possibly going to be picking up a little bit of content for Shadowverse Evolve. I really, really want to play against some of my friends with it. バイトないだろ？一緒にボーリング行こう。悪いけど、今日は大事な用事があるんだ。用事？何？これから告るとか？俺の人生史上最大の大勝負。まさか本当に告白？ファイトの場所は白山の思いっきり山の中じゃん。運命対戦？最後まで勝ち残れば願いが叶うだろう。君が無双の運命者に選ぶ。Oh, so he's Gwil? バレたのなら、比類なき強さが手に入るのかもしれんな。切り開きたい未来をカードが叶えてくれるなんて、これも運命の巡り合わせなのかな。それこそが運命対戦だ。I mean, as a pro, she should be like well equipped to fight with every single deck, right? And her getting a Dragon Empire archetype is actually pretty cool. And it's also a really cool symbolism as well, is that the main character is rocking Keter, and she, as the rival, is rocking Dragon Empire. Very Kai versus Aichi. Aichi being a Royal Paladin user and Kai being Dragon Empire. So it's like knights, angels, all that stuff versus dragons. Salamanders and drakes, gunners, you know, stuff like that.
So in this tournament, if I remember, they can only have a certain amount of losses before they're removed, right? もし慣れたとしてもプロであり続けることがどれだけ大変か。その中でもトッププロと呼ばれるのは全体の何割かしかいない。それでも私はずっとヴァンガードとつながっていたい。そのためにプロにならなきゃいけないんだ。思いっきり山の中じゃん。運命を変えるカードファイト。絶対に勝って俺は光の運命を。ここだ。 Okay, so now they made it. So this is the play area. ナオ先輩。アキくん、どうして。アキくんだったんだ。神様って意地悪だよね。こんな運命を用意してるなんて。先輩が対戦相手。ナオ先輩の願いってプロに。アキくんの願いは。俺絶対に負けません。Hey, yeah. 正々堂々ファイトしましょう。願いを叶えるために。My man's out here ready to fight. He said he's not. 明道明菜、稲部直、揃ったようだな。さあ、運命者カードを掲げよう。そして叫べ、対戦ののろしを。運命をこの手に。ディバイン。ここが運命対戦の舞台。時は満ちた。これより運命を変える第一戦を。 Ooh, I love the fact that their sleeves change when they're fighting for the divine. 熱気の刃アルダート。待望の翼添える。私のターンドロー。ブレイズザンバードラゴンにライド。この時エネルギージェネレーターをセット。ターンエンド。前のファイトでも一瞬だけ感じた。これがファイターのナオ先輩。俺のターン。島木の石膏ベンテッサにライド。ソエルのスキルで1枚ドロー。そしてエネルギージェネレーターをセット。3枚エネルギーチャージ。ペインキラーをコール。ベンテッサでアタック。ノーガード。ペインキラーでアタック。ガード。ターンエンドです。Ooh. 私のターンエネルギーチャージ。ボルダーアクスドラゴンにライド。ブレイズザンバーのスキル発動。ソウルから自身をコール。ボルダーアクスをコール。いきなり攻めてきた。ボルダーアクスでアタック。ノーガード。ブレイズザンバーでアタック。ノーガード。ダメージチェック。クリティカルトリガー。 Painkiller. テスタにパワープラス1万。 Attack painkiller. ボルダーアクスでペインキラーにアタック。ノーガード。ターンエンド。Ew, you. パワーが上がったからアタックの矛先をリアガードに変えた。そういうこともできるのか。俺のターンエネルギーチャージ。 The man's just a new player, bro. ベンテスタのスキル発動。自身をコール。カルブレをコール。スキルでプラスパラースドラゴンをコール。ガルガオンをコール。アゼンシオルでアタック。ノーガード。ドライブチェック。ヒールトリガー。1ダメージ回復。プラスパラースでアタック。スキル発動。4枚エネルギーブラストして1枚ドロー。ガード。カルブレでアタック。ノーガード。ターンエンド。 They're actually playing good cards. 先に6ダメージ与えればいいんですから。攻めるが勝ちです。必勝法なんてない。 Yeah, there is none. 状況に応じて戦術を変えて一瞬たりとも思考を止めちゃダメ。日に単調あり、月に姿勢ありってね。 Sun Tzu. 兵法は大事なことを教えてくれる。 Yeah, she's just quoting Sun Tzu. 戦う相手は人間だからね。 I mean, she does wear Chinese-inspired clothing, so I like this. 天下無敵の二刀流。いざ抜刀。ライド。無双の運命者バルガドラグレス。これが
無双の運命者。ボルダークスのスキル発動。自身をコール。パスアンプテラ暴風をコール。全面コール。ここからは殴り合いですね。これは切り合い。人たちが生を断ち切る命の奪い合いだ。ボルダークスでアタック。 Oh, I like this. バトル終了時ボルダークスのスキル発動。 Retires itself. 自身を退却させて Draws a card. ボルダークスでアタック。ノーガード。 Oh, you brave as hell, bro. 退却させて1枚ドロー。パスアンプテラのブースト。バルガドラグレスでヴァンガードにアタック。その刃は間合いに入った全てを切り Okay, they're brave not guarding any of these attacks. スキル発動。お互いの前列のリアガード全てを退却させバルガドラグレスのパワープラス1万。 Yeah, why didn't you intercept? でもお互いってナオ先輩のも。 Yeah, but そうか。だから自分のリアガードをあらかじめスキルで対 oh, why did you double intercept? そう今このスキルで損をするのはアキくんだけ。さらにパスアンプテラのスキルにより Oh no. リアガードを退却させる。ノーガード。ファーストチェック。ノートリガー。セカンドチェック。ドロートリガー。ヒット時にガルガオンを退却。切り捨てごめん。さすがナオ先輩。容赦ない。でもこれで次は俺のターン。 No, who told you? バルガドラグレスはバトル終了時ドライブマイナス2した上でスタンドする。追加攻撃。バルガドラグレスでアタック。これ以上はガード。ターンエンド。無双の運命者。強い。それでも俺は勝つんだ。俺のターン。救世の翼。天より I mean, he shouldn't win. 運命者レザエルに。 Based on how he's playing, he shouldn't. Not as a bad thing towards newer players, like being lucky and like seemingly win because of a lucky situation, but he made some guarding mistakes by far. Very crucial guarding mistakes. Yes, so this is from our last recent set. This is set 13. リアをコール。ノービアのスキルで山札の上3枚からガルガオンをコール。エーリアルとフフプリをコール。運命者だけが持つファイト中に一度だけのスキル、ここで使います。奇跡降臨。ディバインスキル発動。ドロップのクリティカルトリガーすべてを山札に戻し You would have like 2 crits in drop, bro. プラス1。戻すクリティカルトリガーは4枚。 Oh, 4. トリガーを呼び込む力。これがレザエルのディバインスキル。ガルガオンでアタック。ガード。レザエルでヴァンガードにアタック。その力は受けた痛みの分だけ仲間を癒し復帰させる。スキル発動。自分のダメージ枚数以下のグレードになるようにドロップから2枚コール。コールするのはグレード2のプラスパラースとグレード1のペインキラー。 Oh, the one from earlier. ユニットと交代でコール。以前と同じミスは犯さないか。さあトリプルドライブです。どうします、ナオ先輩。クリティカル率も上昇してる。ここは防ぐ。完全ガード。ファーストチェック。ノートリガー。セカンドチェック。ノートリガー。サードチェック。クリティカルトリガー。プラスバランスのパワープラス1番。ノービアのクリティカルプラス1。プラスバランスでアタック。スキルで1枚ドロー。ノーガード。ペインキラーのスキル。自身を退却させて1枚ドロー。ノービアでアタック。スキル発動。パワープラス1番。完全ガード。ターンエンドです。ディバインスキルを使っても勝ちきれなかった。Okay. 手札1枚まで。おい、 This is possibly going to be a persona, right? 詰めた。どうか思ってる？逆だよ。追い詰められてるのはアキくんだ。私のターン。ペルソナライド。バルガドラグレス。ペルソナライド。同じユニットに再びライドして発動する強力なスキル。そう。 That's right. ドローしてこのターン前列ユニットのパワープラス1万。
エネルギージェネレーターのスキル発動。 Draw a card. エネルギーブラストすることで1枚ドロー。オブドラスグレイブとシューラはコール。シューラでアタック。同じ鉄は踏まない。やられる前にガードに出す。ガード、そしてインターセプト。パスアンプテラのブースト。バルガドラグレスでヴァンガードにアタック。スキル発動。前列のリアガードすべてを退却させパワープラス1万。でも今回退却するのはナオ先輩のリアガードだけです。どうかな。オブドラスグレイブは効果で退却されない。そして退却したシューラのスキル発動。ドロップより復活してパワープラス1万。これじゃ逆にアタック回数が増えて。一見デメリットに見えるスキルも使い方次第でメリットに変わる。これがカードを組み合わせるってこと。完全ガード。ファーストチェック。Swoosh. セカンドチェック。ヒールトリガー。ダメージ回復。バトル終了時バルガドラグレスはスタンド。もう一度アタック。ノーガード。スキルでフフブリを退却。私は勝つ。私自身の願いのために無双海岸ディバインスキル発動。ここで相手のダメージが4以上であればバルガドラグレスはスタンドしドライブプラス2。 3回目の攻撃。そこは私の間合いの中。マイルバルガドラグレスでヴァンガードにアタック。ノーガード。ファーストチェック。ノートリガー。セカンドチェック。取ったドロートリガー。終わりだよ。まだです。ナオ先輩に教わったんですよ。ヴァンガードは最後の最後まで信じることをやめちゃいけないって。Is he gonna resolve it? 俺はこの一枚をめくるまで負けてない。アキくんはさ、怖くないの？自分の願いが叶わなくなること。怖いです。でもそんなのざけんなですよ。俺は生きている限り諦めるつもりはないですから。それにたとえ運命対戦がダメでも医者がサジを投げても手を伸ばし続ける限り希望はあるって信じてます。俺の願いが終わることなんてない。終わることなんてないか。はい、終わりません。俺が終わら Oh, this is so cool. Alright. 終わらせない。そっか。そうかもね。決めるのは自分だもんね。はい、さあ勝負です。ダメージチェック。クリティカルトリガー。私の勝ち。やっぱり奇跡なんてそう簡単に。わずかな光でも手を伸ばしたものによる Oh. 奇跡は舞い降りる。何が起きてるの？ This man said, 奇跡。 Round 2. レザエルのディバインスキルは発動時からまだ続いてます。6点目のダメージでトリガーユニットが出た時ダメージを1つ回復する。 Bro, this is cheating. はい、レザエルだからこそ起こせる奇跡です。だったらその奇跡ごとぶった切る。スキルでエイリアルを退却。オブトラスグレイブでアタック。ガード。シューラでアタック。スキルでパワープラス5000。完全ガード。ターンエンド。よし、耐え切った。ディバインスキルうまくいった。よーし。そうだ、ヴァンガードってああやってはしゃいで。面白がって楽しくってプロになるとか本当は関係なかったはずなのに。ヴァンガードが好きなら。 Exactly. It should only matter if you love this game, bro. やられたわ。
わ。でも次のターンしのぎきれば今度こそ切り刻んでやるからな。怖っ。そうはいきませんよ。俺のターン。ペルソナライドレザエル。ここで全部出します。カルブレをコール、スキルでエーリアルをコール、パラディウムジールをコール。そうこなくちゃ。受けて立つ。カルブレでアタック。ノーガード。レザエルでヴァンガードにアタック。スキル発動。ドロップのギガンテックバッシャーとガルガンをコール。ギガンテックはスキルでパワープラス15000。どのみちクリティカルトリガーが出たら防ぎきれない。ならここはノーガードだ。行きますよ、ナオ先輩。来いアキナ後輩、いざ尋常にサーブ。ファーストチェック。 Don't tell me he's actually gonna セカンドチェック。 crit. クリティカルトリガダメージチェック。1点目2点目。 Have very, very mixed feelings. ありがとう。勝者 I've 奇跡の運命者。 I have very mixed feelings about that. Very. Okay, fine. I'm trying to see whether or not I mentally, if that's mentally okay with me. I think I'm okay with it. His growth rate, JJ. This is his second game. 勝っちまったな。奇跡か。ナオ先輩、俺。はっちゃー。弟子に負けちゃ師匠の立つ瀬がねえぜ。でも He does not make the same mistakes twice. So the fatal fight, loser, you're out. プロにならなきゃヴァンガードとつながっていられないなんて思い込んじゃってさ。プロかどうかなんて関係なかったんだ。私が私である限り、私はヴァンガードと一緒。 Varga does look kind of cool though, as a concept card. もちろん諦めて。 I wish this was something they would have done for Overlord. This seems very, very Overlord-like. 運命が参ったっていうまで追いかけてやるってね。はい、応援してます。 Also, he made the one intercept mistake, which made him rely on a 6 damage heal trigger-wise. They had about the same amount of triggers on drive checks. The rest, he didn't do big mistakes. No, I understand that, but it's me. I feel like he should have been punished a little bit more for that mistake, to be honest. ファイト楽しかったよ。じゃあまたね。はい。ほんと、なんかね、すっごく気分がいいな。おい、あんま無理すんなって。無理じゃないよ。お医者さんも良くなってますねって言ってたんだから。そうなのか。本当に良くなってるんだ。そう言ってるじゃん。今日はカード Well, so you go to 4 if you hit defensive OT. 言っとくけど、俺意外と強いかんな。It's just more. 昨日のファイトを見に来なかったのは。興味ない。それはおかしなことを言う。君が運命対戦で叶えたい願いは一体何なんだ？俺には願いなんてない。明道、アキナ。なんで俺の名前？誰だあんた？お前に忠告しに来た。忠告？お前の願いは決して叶わない。奇跡の運命者を使い続けるなら、その先には死が待っている。
Okay. That's cryptic. I mean, if you compare it to real life, it really was RNG if you had 6 damage heal to make up for that mistake, because the anime card effects show off he hit it. I know, but it's the percentile that what it should have hit. So say for example he was down to 20 cards left in deck, he sent back 4, he's possibly on all of his crits still, so all of his 8 crits are still back into the deck, so 8. So it's not really RNG, it's a percentile that he needs to hit. So it's going to be 8 out of 20, possibly, if he's playing the game fast and loose, because he drew... So he drove check 3, 1 turn, and he also drew 2 to 3 cards, and he called 2 or 3 cards out of deck. And plus his front row got retired, which he also ended up calling back out of his drop zone. So give or take, he had about like 20 cards in total out of his deck, because he was on 4 or 5, and I think I saw like 2 draw triggers. Any trigger becomes a heal? No, just crits only. So 8 of the crits. Yeah, it's just critical triggers. If you hit a critical defensive trigger, it becomes a heal trigger, and you send back all your crits back to deck. So all in all, he was likely to hit 1, but it's still like the likelihood is still relatively low. So it's more that I kind of had hoped that she could make the 1 mistake or 2 mistakes that he made. Because I look at the Fated Clash as like a tier 2 tournament, right? Because you're playing with literally your future on the line. Your life on the line. When your damage check reveals a trigger from that unit, heal. Oh, any. Oh, okay. I thought it was just crit. Also, like any trigger would have worked. Then that increases the percentile of that happening by a lot more then. So if it's any trigger, then that's insanely better. Now I understand why a lot of people are hyped about the card. Could be stand triggers as well, so you could run it in premium too. That's crazy. I thought it was just crits alone. 5 or more cards. Choose. Plus you could splash it at any Keter deck. True, you could. You could. Because not a lot of Keter decks use divine skills anyway. So you could run it as like a one-off to ride if you really need to resolve the divine skill to send back triggers back to your deck. That's cool. That's really cool. Yeah, we could discuss this a little bit further, but all in all, I actually thought this episode was pretty lit. I mean, I feel like Now had as much to lose because she loses some part of her future. Then we didn't see him yet. So we like now in Akina's fight, I guess we're just destined to happen. But I would have liked to have seen it with her getting a couple wins under her belt and not losing to the guy she taught on the first episode. You know what I mean? I guess is how I feel about it. So like narratively speaking, she'll probably come back from this and like do her best, but she has like a lot of screen time, and if she has like a lot of screen time, I would have preferred her being the one to beat in the series, you know, her being Kai, if that makes sense, and then him having to like fight and scrape by and do his best to beat people around him, you know, sort of thing. But oh well.